Momodou Sabally mi ngi ci line bi asalaamaaleykum Sabally. waaw maa ngi laa nuyu. naka suba si. waaleykum salaam. alhamdulilah sant yàlla. Sabally fu mu nekk nii coow bëri na sa former parti ndax lii nga expectoon ci parti bi ndax lii nga séntu woon loolu moo la gën a pousse pour nga bàyyi. It's quite obvious soo mu ne delluwaat sax nga rebroadcast suma last interview bi ak yow. mooy bu Modou Bah yaay koolee di géema nax nit ñi ne Yankuba Dabo ak Talib amuñ problème li ma si wax mooy. the UDP is divided parti bi dañ ko xaaj. and man yii bokk na si lu tax ma génn si because xam naa ne xare Iran Israël bii ñëw foofu. bugguma mu fekk ma fa. and li si gën a sad mooy maa ngi dégg Talib Bensouda mu ngi wax di géem a nax nit ñi. di try to deny the obvious. It's obvious that UDP is divided te that division boobu Talib Bensouda moo ji loolu si biir UDP. He wants to be president and he wants to be president now. Talib buguta xaar sax ba 2026. te dalil bi si loolu mooy bu mu demee di inside this gala protesters because Talib is too hasty for power. He's too greedy for power. te jaral na ko lu nekk including mu yàqa UDP destroy ko. Rohi loolu li mu wax loolu mooy dëgg daay sa Talib Bensouda camp in UDP te xam ne ñu fa nekk tey nag dinaa leen tudda Aji Yam Seka mooy seen yaay Falan Sonko mooy seen baay seen ground forces yi nag mooy maasi ñoom Karafa Sonko gi we know all of them te Talib dafa am groupe yi nga xam ne daf leen create lim bugg a mooy pour xaaj UDP Talib dafa bugg a taxaw 2026 lim doon ñaan di si génnee sarax di si listixaar mooy pour IEC ñu dinaay Ousainou Darboe 2021 bu mu taxaw yàlla def loolu amut bu loolu bu amutee nag dafa gën a reinforce forces am yi lim plan on whilst I was there in the UDP in the national executive UDP central executive ñoo dee tànn flag bearer so Talib ak gaayam yi te bokk na si ñoom Tombong Sedi liñ bëggoon mooy to change the structure of that central executive pour dugal fa ay elected councillors yi nga xam ne suñ waree dem pour tànn flag bearer dinañ mun a jàmbu Ousainou Darboe ñu bitray ko ñu elect Talib waaye UDP tam beneen camp bi maa su ñoom Mbodj Sedi kan bi ñoom tam ñu ngi stand seen ground ñoom Yanks Darboe ne Talib lim fi bugga du fi am so Talib bu mu misee opportunity boobu lim def léegi dafa campagne mu ngi ko jox si wax léegi luckily maa ngi leen déglu tuuti on live mu ne moom national politician la ana mayor bi nga xam ne mënuloo setal sa gotas yi every week yaa ngi am safara sa Marseille because of tilim bi fa nekka mënuloo setal nga ne yow national politician la fu nekka ngay dem yaa ngi sampandina ñoomi because say ay boor yooyu la jógee yaa ngi Dobonkunda in CRR yaa ngi Basse te mënuloo solve problème yi KMC Talib is greedy and hasty and he will do anything to destroy the UDP waaye nag this week nag Talib xam na ne gaa UDP duñ ñoonu de bu Yanks Darboe génne sànni balistique missile yaa ngi on Facebook Talib xam na ne fu mu nekk nii dëgg am na problème because li mu bëggoon mooy pour co-opt Yanks Darboe mooy ay football yi ñu dee def di invite Yanks Darboe di dem ak Yanks Darboe ay place waaye man xam naa Yanks panderi ngir yàlla playal suma interview bi ma defoon ak yow falaa wax ne Yanks Darboe kenn mënu koo micromanage kenn mënu koo jënda kenn mënu ko co-opt Talib xamutoon loolu nag waaye bu Rohi loo defee di preemptive attacks Yanks Darboe seen B-52 missile sami fu mu nekk nii Talib xam na ne game am bi is over he has only one option mooy pour génn si parti bi sampa his own party waaye the fact is UDP is divided man maa ko waxoon léegi evidence bi génn na pas amut lu ma fi waxut si dëkk bi over the past 6-7 years li nga xam ne evidence bi génnut teyagut lii mooy dëgg bi any other thing li la Talib di wax du dëgg li ma wax si ngente déem yooyu Farafenni ana ngente ak billboard keroog dama dem fa billboard la fa def Talib dafa defoon loolu génne ay asso bi mu ne parti bi bu ñu suspend xaalis because dafa bëgg a crédit bi yëpp dem si moom ñun liñ dee def si doom Talib li ma am si doom UDP Talib amu ko up to today and those people are still loyal to me ñëwuñ suma parti de waaye papaya buñ ma jox Talib def na fi too dem pour gars yi cancel loolu gars yi bañ si waaye suñ ko def dañoo cër bi ak teraanga yëpp Ousainou Darboe lañ ko dee jox as party leader waaye Talib bëggut a def loolu waaye kaay ma wax la ñoom Seeni Sabally ak di NBR executive liñ def Talib mooy dañ ko góomloo ne ngente boobu programme am la pour moom kenn Talib dafa cross yàggut rek Ousainou Darboe overshadow ko that was a big failure for Talib Bensouda and his selfish divisive agenda in UDP this is the fact. suñu la mënee understand da nga ñu bëgg a wax ne fu mu nekk UDP géemi Damia moo fa nekk paa bi mi ngay puus Bensouda ngay puus ñeneen ak ñeneen ñu ngay puus seen ay doom. non soo waxee léegi dafa mel ni léegi la door. it has always been there because Talib xalel la dafa yaakamti dafa buggee waaye xamut ne nag Ousainou Darboe xam-xamam experience am ak cult following bi Ousainou Darboe am si dëkk bi it will be impossible in 1,000 years
pour Talib mun a ñëw outmaneuver Ousainou Darboe si biir parti bi xam nga paa bi master strategist la master tactician la su Talib xamee te Talib mu ngi maa déglu bu moo dem gente doomam yi Farafenni dafa bëggoon mu ànda paa bi ñu cross because xam na ne paa bi boss bi mu am Talib xamut half of it paa bi retreat xaar ko mu cross paa bi cross bu paa bi crossé nag sala nit ñi génna so paa bi he knows these things he will never say it because of experience am ak kim doon buguta rusloo nit buguta offend nit paa bi is giving Talib lu tubaab bi di wax give a fool a long rope to help him to hang himself. Ousainou Darboe will destroy Talib than should have political career without firing a single bullet. Now in a million years, your experience party be UDP. Now in a million years, young somebody can, you know, watanak mombe mu andak Bensouda chilinga hamne. Lol mom moy the take over of the party. Talib li ma la wax mooy xew ma sorry ma la ooyee Talib that's a big offense maa ngi apologize li ma la wax mooy play alaat suma interview issues yu xew ni yëpp I said it a month ago wax naa la Young Darboe kenn mënu koo micromanage kenn mënu koo jënda tey I can tell you for free in the most unlikely event te xam nañ ne du mun a am su Ousainou Darboe génnoon sax tey mu ne Talib mooy flag bi yara Young Darboe will never support Talib Bensouda write it in your diary man maa la ko wax that is beyond young. UDP, Mary UDP, the original founding members, Ninga Hamne, Sen Deret, Sen Nyaha, ak Sen Halis, Moy Dundal UDP. Ñooñu su Young Darboe sax génnee moom si boppam. Ne dafa endorse Talib Bensouda as a flag bearer. That will be the end of Young Darboe's political career. So, be mom. Mission impossible. It's not going to happen in a billion years. No analyze sa sister bi latest gain am bi latest media expo am bi Rohey Malick Lowe and again you know ndax moom tam chance am na in any way pour mu support Talib am nga lu xew and again ndax ñu ne war nañ ko underrate ci equation bi Rohey Lowe ku ko underrate like xamuloo ko ba pare xamuloo politique Rohey Malick Lowe is a highly influential politician both within UDP and outside of UDP. Dalil bi si lolu firnde mi moy the last local government election, the mayoral, when NPP swept the polls in Banjul. Rohey Lowe lan la def. It's a miracle for moving Banjul. I'll be honest with you, I was then national campaign manager. Nomination on the man fi mom la demon and everything. Why so gisee policy Rohey use a strategy bi. UDP ñoo def Rohey Lowe mayor. Why re-election bi she earned it herself. And Rohey, her influence is beyond Banjul. Rohey influence will spread through the Badibus, down to Sabah Sanjal, Besalum Ben Nyania, Rohey Lowe amnasi influence. So, Ken waru ko underrate. Lim defni, man besut ma. Pa, pusante si marajla em. Don't eka si party. Ni la saga, di la hash, di la sagandey. Ñu am ay groups, waxon na ko fi li. Waxat ko, dina ko waxat. Talib Bensouda is the most toxic politician in Gambian politics. Mom ken rek la gis di jël ay group di len fay xaliss. Pour ñu saga ay nit ñi nga xam ne bokkut ak ñoom political party waaye di saga tam di attaque ay nit ñi nga xam ne they are members of his own party members of the executive we know them and they know themselves Rohey dafa sona dafa muñ they hit the wall she doesn't have a choice but to fight back interesting loolu moo xew léegi li yëpp coow bi politically ndax advantage bu gën a rëy la gën a jox sa parti bi NPP kan pa awmanda seetaanoon nga suñ meeting bi capital Kulago bi ñu def Jara Soma this weekend soo gisee nit ñi fa génn at the level of solidarity di nga xam ne UDP whilst ñoom ngi def seen Israel-Iran war President Barrow is having a cakewalk to the presidency in 2026 and nobody can stop it démba rek a top mobilizer for Talib Bensouda moom a call ne moom pare na pour cross carpet into NPP because coow li ak division bi moom mënatu ko muñ te kooku dinaa ko announce before the end of the week. There are several other people, Talib supporters in CRR, call nañ ma. They've gotten it because they've done play game nit ñi understand nuñ ko Rohey li mu wax nii dafa expose Talib te loolu dina tax ñu bari ñi nga xam ne pa balaa maa sori Bamba Mass dafa dem ba Charlie sax ne moom pare na pour bàyyi politique léegi because lu mu struggle life am 29 years loolu la ay xale yu ndaw te xam naa ne Talib camp bi la moo wax you know gars yi mi sorogee sam yu mu dee fay on Facebook pour ñu saaga nit ñi mu ne ñooñu ñu ngi la xa liggéeyam moom dafa bàyyi si politique the game is over. waaye soo xoolee Talib ground bi tam ñu ne KMC at least moom moo fi ne ba pare you know am na ay politicians yi nekk ci ground bi di ko support so ñu ne faguloo Talib Talib is don't you think Talib moo nekk di best bet
pour UDP comme 2026 of course for you still believe 100% ne yow yéen ay win NPP but do you think ne Talib mooy the best bet pour UDP comme 2026. Regardless of circumstances, I speak it. Bima nekon UDP, lima don wax ne Ousainou Darboe is the best bet for UDP. He's the best, most electable candidate for UDP. Betay lolu moy suma halat, lolu moy suma gis-gis, lolu moy suma ham-ham. Te ku ham UDP, ham politique Gambia. Ousainou Darboe, even if you hate him, you will admit that he has a base that is ready to take a bullet for him today. This is the reality. Daf len jaral lu neka. Talib Bensouda was nothing in the Gambia. Musuta manage even a football club. Ousainou Darboe single-handedly moo ko jël impose ko on UDP mu taxaw mu win an election. Su dee da nga ne Talib dafa control KMC. Individual politicians la ñu moo fee ñoom Fala Sonko ñoom Souleymane boy boobu jaay foga jaay si marché bi ñoom Souleymane what's the name Souleymane Damfa ñooñu la fay ñooñu seen gars yi control luñ leen. There are whole segments and chunks of voter populations within KM like Bijanker in Bundung. Suma mbokki badi bunkay ñooñu in a billion years they will vote for Ousainou Darboe ne yàlla tere su dee sax ñu def boxam bi in the polls they will vote for Ousainou Darboe. Talib moomut ñooñu they are not even voting for Talib at the mayoral election, they are voting for the color yellow. Man maa meet a maire waa Banjul la Afdaay founding member la UDP. Okay. Mu ne local government election moom dafa ñëw seet council election mu ne moom seetut sax mu ne box bi la seet rek yellow. UDP noonu la mel, they vote for their party, they vote for Ousainou Darboe, they don't vote for individuals. Ku si nax sa bopp nag ba nga foog ne daraja boobu yow yaa ko moom berul rek nga seet Talib du dof ñëpp xam ne Talib mu ngi bugg a sampa party, he wants to run waaye xam na ne su ko defee tey he's dead and buried. So moo tax muy buy time am di see the source of this division di seet ndax by some strange stroke of luck moom dina mun a nekk ay candidate for UDP waaye dofut a génn UDP one UDP ne génn na because I have a base because he does not have a base. No, but moom deny na ne moom amul plan B. Mi ne moom amul plan B. Mi ne plan A la am ak A plus. Plan A plus la am waaye mooy pour yaaxa UDP divide côté mu ngi succeed si loolu waaye the point is moom su destroyer the base bi nga xam ne moo ko amee moom si boppam he is dead and buried. This is the reality. Thank you very much, Presidential Advisor Momodou Sabally. Final rek loo am pour dénku sa gars yi NPP and thank you very much because gis nañ ne yéen tamit with this Jara Soma issue yéen tam you feel ne daal affaire bi jël ngeen ko ba pare. Waa NPP is the fastest growing party in this country. Li ma ñaax gars yi rek ñu muñalante continue di support and back our candidate for 2026 because ñun we are the only party bi nga xam ne génn nañ declare being candidate already. Then you because there is unity of purpose, there is a sense of direction. We have a clear agenda for peace, progress, stability, and rapid socio-economic transformation. Ñun pare nañ nit ñaa ngee ñëw man suma boppa dama dee choc keroog dañ ma wax a UDP youth mobiliser benn dëkk ñu ne ma waxal ak moom xëj na soo leen ko amee kooku tam ma dem ma call ko mu ne ma man for the past 2 years maa ngi laa send message on messenger ma ne ko lu xew mu ne ma dema la bugg a join. There are several groups and individuals like that ñi nga xam ne dem nañ ba gis ne UDP is not a viable alternative. There is no viable opposition alternative in this country. The President Barrow lu mu liggéey si yoon si courant si ndox si school si hospitals si sports development USET University of Science and Technology this week la ñoo ñëw graduate si first group of Gambian trained engineers plumbers ICT executives ñooñu ñu ngi some of these engineers they are working at the Jambur solar power plant helping President Barrow to transform this country. So ñun NPP ñun amuñ issue focus lañ war a def rek muñalante ñu push suñ agenda ñu avoid sa pour dugga si wax yu sew yi because the road to 2026 is clear. There is only one unbeatable candidate who will go back to State House to continue with this transformation based on peace and happiness, and that is Africa's most peaceful president, His Excellency President Adama Barrow, who leads the continent's happiest nation where the youths are very happy. Thank you jërëjëf kooku moom mooy Momodou Sabally